afternoon, and good evening, of course, depending on whatever time you are watching this. Karibu sana to Kenya News Alerts TV. My name is Tamara Patience, and kama kawaida, I am joined by the amazing man in studio. Ndamwachaji introduce. Mnaitwa Shwai_TZ. Muna Shwai is in the building, ladies and gentlemen. Nimeambiwa nijiintroduce maana yake ndio nijimwae au sio? Mnaitwa Muna Shwai, lakini unanipata hivyo kupitia kurasa wangu wa Facebook Muna Shwai. Instagram ni Shwai_TZ na TikTok ni Muna.Shwai. Yeah. Okay. Yes. Okay. Mambia, Muna create TikTok and we are not breathing right now. Yeah. But it is okay. And breathe mpaka nipate followers ngapi kuingia live wale? 1000. Na utafika inshallah kwa uwezo wake Allah panapo majaliwa. Utafika Tamara. Okay. Please go follow Muna on his social media platforms. Ndio upate what he has to offer in there, Mwende mko mtupe mistari, mtoke na content pia. Sindio. Yeah. Goodies all the way. Sure. Anyway, today we are talking about dating. We are diving into the world of dating. Dating aka mahusiano. Aka mahusiano, aka urafiki, aka kujuana. Aka kujuana. Aka something good. Or something bad, either way. You never know. But anyway, so kuna zile vitu zenye you always or you wished ungejua before you get into the dating scene. Yeah, sure. And kama ushai date or kama ushai kwa relationship, there are those things that you wish, hey man, I wish I would have known this before getting into the dating scene, before I started seeing nani fulani, before nenzo katiana and all that, But before we get to that, as you think about it and as you tell us the experience, Muna and I tuko na a bit of disparity kwa what dating means. Muna kwake dating is a different thing. Kwangu it's a different thing. So now, uwanja ni wako Muna. What is dating according to Muna? According to me, According to me, dating is kuwa na mahusiano. According to me, dating is a relationship. Yani relationship ya mwanzo pale. Mahusiano ya mwanzo. Mahusiano yana stages, by the way. Kwa upande wangu. Mahusiano yako na stages. Moja kati ya stage katika mahusiano ni ile kuwa katika uchumba. Yani nipo nahusiana na mtu fulani lakini ni mchumba wangu. Kwenye imani za kidini tuko tofauti, lakini kuna ndugu zangu wa Kristo wanaweza wakaishi na mtu katika uchumba like even miaka 6, miaka 5 afu baadaye ndo akafanya ndoa, si ndio? Na uchumba wakati mwingine it's like hata kumpa mtu pete, unaambia ipete ya uchumba, unaona? Waswahili nadhani mnanipata vema, kuna pete ya uchumba. Naenda kumvesha pete ya uchumba. Sasa pale manake unaweza ukamweka pete ya uchumba na ukadate naye. Yaani ndo una date naye vile. Sasa pale kwenye ile dating mnaweza mkapata watoto, mnaweza mkaishi. Yaani mnaishi kwenye yale maisha ya kabla ya ndoa, lakini mnakuwa katika dating, si ndio? Sasa kwa upande wangu mimi dating au siwezi kukudate au nitakuwa katika dating kwa vigezo ambavyo mimi binafsi na vizingatia. Mimi natamani kudate mwanamke ambaye nitakuwa na feature naye. Mimi natamani kudate mwanamke ambaye vigezo vyake mimi navipenda. Ukiwa mweupe, ukiwa black beautiful, ukiwa natural, mimi ndio vitu vyangu hivi. Mimi ndio vitu vyangu hivi. Maana nitakudate wewe yani. Lakini sio kila mtu, no. Nitaangalia huyu ana vile vigezo, ana utulivu fulani hivi, analeta amani hapa, ana vitu kama hivi, maana ndio nitadate na wewe. Sasa nikidate na wewe, nikishaingia kwenye dating na wewe nitakurequest, na ukinikubalia tukiingia kwenye dating, tafsiri yake mimi I can do each and everything na wewe. Naweza nikakwambia bana, sikiliza baby tena. Nikakwambia sikiliza basi, twende tutoke kidogo, twende Ngorongoro huko. Twende Kilimanjaro, twende wapi kwingine kuzuri. Masai Mara, kunaitwaje kule? Masai Mara kule. Twende Mombasa. Yani sasa ukinikubalia tafsiri yake anything can happen. Tunaweza tukaenda Masai Mara lakini tukakuta kule hoteli ziko busy, chumba kimebaki moja, tukalala pamoja. That is dating according to me. Lakini ukaniambia mimi na miss swimming pool, tukaenda swimming pool na tuna practice ile issue before ndoa. Na tutakachoishi kwenye ndoa na tunaishi kwenye dating pia, by the way. Yeah. Kwa that is according to me. Siwezi kumdate mtu yoyote
Yani siwezi nikawa na watu watatu wawili kwenye dating yangu. Dating mimi ni mmoja tu. Sema ukweli Muna. Sure nakwambia. Wewe si unanielewa ndugu yako. Sina hizo mambo mimi. Dating ni mmoja tu. Anyway. So that is Muna's perspective on dating. My perspective on dating is something totally different. Kwangu mimi, I describe dating as a rehearsal to a relationship. Sure. Or a rehearsal before a relationship. What do I mean? I believe that dating is the process where you get to know people, like unajuana na watu. Watu kadhaa ama mtu. Before you decide maybe your ideas and my ideas, your goals and my goals align. So me and you have a future together. You know. Of course, ukidate mtu, anyone you date should be someone you see a possible future with. Unaona? Okay. But Congo dating is the process of like knowing people until you get someone who matches you or someone who makes you mwenye unaona you can have a future with. So according to me, unaweza date hata watu 6, hata watu 10, even 30 people, you know. You can date as many people as you want. But I'm not saying sleeping with them. Unaona? According to me, dating does not involve any sexual relation. No. Okay, probably you can make out, but that's just it. Because pia lazima ujue where you're going to. The things probably you'll be receiving, you know. But mostly you guys go out on dates, urafiki, get to know each other, talk, flirt on the phone, and hizo vitu zote, you know. And you can do that with multiple people, you know. But the moment you get now that one person when you know huyu, unaona, it's a mutual feeling. Yeye pia anaona huyu is the person. Na mimi naona you're the person. You know. Then we can get into a relationship. Why? After we propose. Okay. Because you have to ask me, will you be my girlfriend? Lazima unuze, will you be my girlfriend? Kwa sababu nataka kwa wale watu wenye mko aka kama urafiki. Unaanza kuonana nini kidogo mpeleka Masai Mara. Kidogo wajipata kwa nyumba, kidogo watoto, kidogo unaanza kujiita bibi ya nani. But in no circumstance were you asked to be the baby, like unajipatia cheo, you know. But that is my perspective on dating. Like dating, sure. You're dating, you know, as many people as possible. Go out, meet different people, understand how people think, understand how people behave. Alafu from there, there's always that one person that will always have your heart. Yeah, you know, naona. You know, utampata. And after that, you get into the relationship. Na unaweza kutofautisha kati ya yule rafiki yako na yule ambaye unamdate. Kunakuwa na utofauti au it's like unaweza kufanya hicho kitu na rafiki yako na hicho unaweza kufanya na yule unamdate kwa upande wako? It depends. In my opinion, kuna two things. Kuna rafiki yangu tunaweza enda out na yeye. You know, like for my male friends, tunaweza enda out na wewe. In fact, I'll give you more time than the time I'll give to someone who wants me. Someone who date. Evil. You know, I'll give you more time as my friend. Why? Because number one, I feel secure around you. You know, mtu mwenye anamdate hata labda sijui jina yake ya pili. Unaona? Labda sijui, like I don't know much about them. It could be the first time, you know, and all that. But I'm like, if you are my friend, we'll spend time together. We'll go out. We will have fun. But utanipata kwa simu tukiflirt na wewe. Unaona, kwa sababu kuna boundaries. You're my friend at that point. Yeah, na natamani nimuulize Tamara maswali mengi kwa sababu ananifundishaga vitu vingi sana by the way. Tamara, she's my teacher by the way. Tamara anakudate na unasema humfahamu kwa details more than your friends, ndio? Inakuwa una date naye sasa, mnakuwa mnafahamiana vizuri na unafahamu details zake kwa undani. Utofauti utakaoweka baina yao watu wawili ni upi kati ya rafiki yako na wewe unamdate? For the person like mwenye namdate, okay, kwa rafiki yangu acha tuanzie hapo. Ule mtu namjua. Unaona? For example, nje na ndani. Unaona? Ule mtu niko comfortable na yeye. Number one. Ule mtu hata naezaenda kwao. Unaona? Ule mtu mwenye naamini though it's a tricky situation, naamini tunaweza share one bed and nothing will happen. Rafiki yako. You know? Yeah. Unaona? Doko watu wengine hawezi. Na unasema juzi walisema hakuna urafiki kati ya. Yeah. Mtoto kiume na mtoto kike tuwe makini sana hapa kwenye kuzingatia Yeah. Ukiona manzi yako na marafiki wa kiume wengi,
Kwa makini. Unanichomea. No, kuna mabro nakataa kabisa ambia no, mimi rafiki yangu mtoto wangu, yani manzi yangu mimi anakuja na marafiki ya kiume. Kuna boundaries. Unaona? Anyway, so for example, even when nilikuwa nasema like kwa marafiki it's different because we are not flirting. I'm not trying to woo you into becoming my +1. Yeah. Unaona, like jaribu kujipendekeza kwa sababu unajua when you're getting into dating and you want to end up with someone unajipendekeza kwake, you know. I'm not like ni kama for example kwa rafiki yangu, I'm sorry to my friends who are going to see this. Ukini text, unaona? Neza reply. Unaona? Neza reply instantly. Unajua kwani nimeangalia pembeni. Endelea. Neza reply instantly. Unaona? If we are dating, nitajifanya sijaona hiyo text for some time. You know, kupata ile anticipation ya mbona wewe niongeleshi, unaona? If we are dating for example, if I take cute pictures for example, I can send them to you, you know? Kwa sababu hapo hivi sasa pia nimejiweka kwa uwanja. I'm like I want to sell myself to you. You know, I want to please you. I want to woo you. Una get? Unaona point yako Tamara It's like unajiweka kwake, unatamani yeye akupende. Okay, unatamani yeye awe karibu na wewe na akupende. It has to be mutual, Sasa au 10 inakuaje? Hivyo. Wacha nikwambie let me tell you the difference Muna, kwa sababu unaona umesema unaweza kudate watu 10. It's like wote sasa tunatumia picha kwa sababu wakuone na wakupende. Hapana, sasa hapa ndo difference iko So tumesema ni rehearsals towards kuchagua mtu. Unaona? Nina for example I'm dating 5 people. You know, out of the 5 people wenye najuana nao, there's that one person. Unajua kila mtu you have a different connection with them. You know, kuna different connection na kila mtu. Unaona? Kuna ule mwenye utanipigia simu niambie Tamara, where are you? Let's go out. For example. Sio nakwambia I'm home, niseme okay. Sikilizeni huyu dada jamani. Let me come pick you nini ama tupatane place flani. We go to a restaurant, we sit down, we eat. We don't even talk. We eat. Ukae hapo nitupie mistari alafu ndudishe nyumbani. Unaona? That's one. Person 2, anaweza kule mtu who calls you every single day and you have things to talk about, you know. Na si ati atakupigia simu kila saa kwambia wewe ni mrembo, nakupenda, umenibamba nini. You guys can talk about anything and everything. Unaona? Kwa sababu kuna hiyo connection, you know. That is number 2. Number 3, kuna ule mwenye I'm just gonna be as real and as raw with you guys. Kuna ule mwenye anytime you guys are communicating, it's always a sexual thing, for example, you know, like past that, I'm not any connection, but because it's exciting to talk about it, you talk about it either. Sindio? Now, to come out, you guys can go out on dates, you guys can go out for lunch. That is exactly what you're going to talk about, you know. Number 4, for example, ni mtu ambaye hakuangi hapo. Yani ule wa once in a while, you know. I'm calling you, ukoje nini, but you like this person. But he's never been available, you know. So kwa watu wote, if I could choose someone who, for example, amenibamba, mtu mwenye tunarelate naye, itakuwa mtu mwenye tunaongea naye kila siku. Unaona? So that could be my possible relationship partner. Kama wanielewa. Nakuelewa vizuri. Unaona? Na enjoy pia wewe. Na kutana new experience pia. Yeah, kwa sababu at the end of the day najua kuna watu, kwa sababu for example ukiingia kwa simu yangu sasa hizi imekauka, lakini if you come to like my phone for example muna nikuonesha evidence, sasa nikuonesha evidence. For example, ukiingia kwa simu yangu right now kuna 99 plus messages. Unaona? 99 plus messages. Sasa hizi I'm not in the dating. Okay, nasema I'm dating. I'm not in a relationship. Okay, I don't know. Kaenda. Kabaki hapa. Uliye naye sasa ni nani? Upo kwenye relationship naye? Ndio najua. Una date naye au ni relationship yako? Na date. Wacha niseme na date kwa sababu hataweza kudate na watu watatu. Ndio huyo mmoja ulikuwa naye. Sio mwenye umesema ni mtu mmoja tu. Kwa sababu it's different. Unaona? Unajua umenipa an example. Si ndio umenipa mfano kwamba ya amefit yani. It's like amefit vile vitu ambavyo ulikuwa unavitaka afit. Ndio hiyo. Na it's like mna rehearsal kwenye relationship. Kwangu mimi wewe una rehearsal naye to the relationship. Yes. Like really, I want you. Yeah. You get.
I see a future with you. We do rehearsals. We do rehearsals Lakini, for practical issues. Lakini kwa sababu hujaniambia can you be mine? I am free to go out with other people. I'm free to go out with, for example, Kevin. Unaona? Ila amekwambia? Okay, I'm free to go out with Willie. For example, you know. Kwa sababu labda Willie atanikatia niingie box na mimi nimkatie aingie box na tuone a future together and we grow. Mimi ngoja yule dada nimwachie hapo po, sababu nikianza kumbana hapa saizi atatoa. Atatoa. Na Mr. yuko live. Bro, shikilia hapo hapo. Huyu ndo mwenyewe huyo. Masuala ya kusema sijui ana date hakuna, ndo relationship wenyewe. Hakuna kitu kama hiyo. Anyway, unasema kwa maoni yako hakuna kitu kama hiyo. Kwa maoni yako, like what is your perspective of dating? For sure. What is according to you, what is dating? I want to know what is dating according to you. Is it okay, wacha nisikwambie answers, possible answers, but what is dating according to you? And are you dating ama uko single? Yeah. Anyway, kwa sababu we understand our perspectives, but you can be dating and you're in a relationship. Sure. And you can also term dating as a relationship. We can agree on that, according to venye Muna amesema, unaona? So, swali tunalojiuliza leo ni, like ningetaka kujua, before you got now into the dating scene, ni vitu gani, or what are some of the things you wish you knew? Like zile vitu huko unajua utakutana nazo kule mbele, alafu ukafika hapo mbele in the dating scene, and you're like, kumbe kuna kuanga hivi. Swali gumu, lakini it's like tutalipapachua. Tutalipapachua. Unajua kwa mfano kwa upande wangu mimi napenda nijizungumzie, kwa sababu nikianza kusema issue za Willy hapa au Tamara itakuwa nakosea, kwa sababu na wao wana mipango yao, si ndio? Kwa upande wangu mimi nikishajua kwamba mtu ambaye natakiwa ni mdate ni mtu aina gani, na as nilivyowaambia before, it's like mimi si date for, yani nikiingia kwenye hiyo dating maana yake ndo safari tumeianza mamao. Kwa hiyo unaeni date kokote uliko ujue hivyo ndo safari imeanza, hiyo mpela mpaka ndoa. Sasa mimi kwanza huwa naangalia it's like ni watu type gani ya watu mimi naweza nika date, ndio, au naweza nikamdate. Mimi siwezi kudate ni mtu ambaye yuko na misingi tofauti ya kitabia na vitu kama hivi. Lakini pia unajua before kuingia kwenye dating nikawa nadhani kwamba dating ni kitu cha kawaida, unajua yani mnaweza mkaingia mkaruka huku na huku. You people, you have to understand, na nitakiwa mjue kwamba dating ni expensive, unajua. Dating ni expensive kwa sababu unakuja muda uko wenyewe wanakuambia unapumulia mipira. Yani unapumulia mipira, mfuko charanga, yani mfuko ukiangalia hivi unakutana na 50 bob unairudisha. Yani unajua zile, jua hii hapa hii hela nilokuwa nayo hapa ni nauli tu. Like nitoke hapa nende pale, lakini unapata simu, si uniwekea credit. Na kuna watu mnavyo request, yani sio mna request, mnavoongea ni kama command, sasa uniwekea credit. Kiswahili gani uniambia mimi sasa nikuwekea credit vipi? Basi nawe kwa sababu ndo hivyo ushatulia hapo. Usijali dakika 5. Na utaanza hapo kuangalia sasa nampiga nani hichi kirungu. Nampiga nani ngori, ili mambo tu yaze kuingiliana. Kwa hiyo by the way dating ni expensive. Sometimes unaweza kujikuta haufanyi yale majukumu yako kwa sababu tu it's like unapitia mtihani wa fedha. Kwa hiyo kama unajipanga, kama upo kwenye haya masuala ya kutaka kuingia huko, mimi nadhani uzingatie sana umchongo. It is expensive, bro. It's expensive shit. Too expensive. Okay, it got me to now an experience, kwa sababu pia mimi nimeshika chini kadule, especially for the men. Personally, I believe that dating is so expensive, especially for men. You know, financial wise. Sure. Kwa sababu nilikuwa napiga hesabu like kuna siku tu nimekaa chini nimejiuliza. So now I love sharing personal experiences, you know. We've gone out na months, for example. Amespend pesa. Unaona ile umeenda umekaa kwa hoteli tunakwambia hata wewe mwenyewe unaoda chakula na ukiangalia menu ni maelfu. Unaona? Alafu utoke hapo, this person is also paying for your Uber home. Yeah. Unaona? Alafu kidogo this person is sending you some money, you know. So there's a day I was just observing. So the first time we go out on a date, in my head I don't know how much money I may spend, but na assume I may spend, for example, let's say more than or around about maybe like 10,000 shillings on that date, for example. Alafu the next day probably I spend another 10,000 shillings on the date.
And then the third time, I may spend around like 10,000 shillings or more. You don't know the date. Because the third day, for example, no, I remember the second date, we went to, I think like 3 different restaurants. Unaona? Hivyo. So in my head, nimekaa chini na like napiga hizo hesabu. Unaona, I'm like, we spend this and this amount of money. So nikakaa chini nikajiuliza, kama tuko wanawake watatu, wenye wanapatiwa the same kind of treatment, you know, because you're trying to get to know this person, probably we won't end up together. Unaona? It's been a year now, but probably hivyo probably utaend up na mtu mwingine. Unaona? Probably ule watatu mwenye unamfurahisha, ule watatu mwenye unamfurahisha, huyo ndo mtaend up naye. Unaona? So nikaa chini, kuna siku tu nikaa chini nikamwangalia nikajiuliza, isn't this expensive? You know, financial wise, you know, kwa sababu if you decide to see probably 6 other women, are they getting the same kind of treatment? You know, like why are you getting money to spoil all these women? You know, tuanzie hapo. Alafu, for example, now when you get into the dating scene, when you mesema, it's also expensive, especially when you're dating someone you like. Undo na end up nae. Unaona kama, for example, because you have to ensure that your woman looks good, for example, you know, because if you don't, someone else will. Will do it, huh? Yeah, someone else will do it easily. Unaona? And you also have to ensure that pia wewe mwenyewe umejitunza. Yeah, sure. You know, because you have also to be good for her. And she also has to be good for you. Sure. Mentally, physically, lazima uvae vizuri, lazima unukie vizuri, lazima ule vizuri as well, you know. At some point, I feel like it's a lot of burden on men, but expensive. Now, for ladies, I can say that dating is also expensive on our side, you know, because you have to always look good. Sure. Courtesy of someone else's pocket or yours, but you have to always look good. Oh, no. You also have to, when you talk about expensive, see, side ya pesa peke yake, also time for both of you, because lazima weke time ndani. Like, it's very costly. Dating is very costly, you know. Yeah, sure. Kila saa venye kama we were talking yesterday when you were saying sometimes you have to always know what is wrong with your partner. You know. Sure. So you have to master some certain skills. So it's very costly. Now on my side, if there's one thing sikuwa na expect when we go into the dating world, like when I was getting into the dating world, is that you will have, whether you like it or not, you will have to change some certain things about you or to adjust some certain things about you to accommodate your partner. Sure. Unaona? Sure. Na hiyo acha nikwambie nimejifunza juzi. Sitasema ati I've been in the dating scene for long. Back when I was around 22, 21, 20 years old. For example, like the mindset I have, or the mindset of hata wale tulikuwa nao, ilikuwa, if we are, like if I'm going to date you, when nikubali venye niko na kama uko na shida na mimi ndio utafute ule mwenye unataka. Yeah. Unaona? Yeah. That was the mindset, you know. Like I'm not changing, you know, that I'm not changing for nobody. Like for nobody. Me, I'm like this, I dress like this, that's me. I come to the house at, for example, 12 a.m., that's me. I'll talk to you however I want, that's me. Unasema kama hiyo kuitisha pesa, kudemand na kurequest. That's me. But then again, when you get into that, when you're trying to know someone, when you probably unajiona ndio ata end up, for example, kwa bibi yangu ama bwanangu in future, whether it happens or not, kuna zile vitu unaja, sometimes unajua sometimes you do them knowingly, sometimes you do them unknowingly. Okay. Unaona? Sometimes you do them unknowingly. Now, sijui kama you've ever found yourself in a situation where you had to change like certain things about you to accommodate mwenye una date, tabia, maybe dress code, anything. Yeah, sure. Imenitokea na of course kwetu of course kuna dini, lakini kwao kuna dini sana. Iko hivyo. Kwa hiyo kulikuwa na ule uvivu leo kuswali. Like sasa simu zinapigwa asubuhi. Asubuhi kabisa zinapigwa simu. Nimeamka kuswali. Nimeamka, mbona nasikia sauti kitandani? Na switch, mimi na switch. Ukisikia na switch maana yake hapo video call. Kwa kama hujaamka maana yake umeamka mwenyewe. Very fast, basi jiandae, chukua udhu, swali.
una swali. Kwa hiyo it's like tabia hizo zipo na mambo hayo yanapatikana na kitu ambacho kuongezea hapo na point nyingine pia hapo ni kwamba unajua kwenye dating it's like sio maigizo. Yani dating sio vile vitu ambavyo tunaviona kwenye movie. True. Dating sio vile vitu ambavyo tunaviona watu wanavifanya, it's like kama wanacheza kama mzaha. Dating bana, dating ni reality. Yani dating is all about reality. Kama wewe umetoka zako huko kwamba bana nimeangalia kuchukuchio tai ile Shalkani sasa nataka nikaigize huko, kitakuramba. Kuna gharama pale kwenye kuchukuchio tai pale. Watu kwenye miti na mvua, wewe utakaa kwenye mvua wewe bwana wewe. But it happens. According to me, kwenye mvua kwa cheze na mwenzie niache. Wanakenyewe wanaogopa mvua vibaya. Unaambia mtoke muende na venye health insurance in Kenya is very expensive but na siku hizi dada kunywa concussion. Na siku hizi kuna watu wanapenda movie za Kikorea zile. It's like unaangalia Korea movie, unaona watu wanavyopendana vile nini, unasema ngoja nikafanye. Wewe unaigiza mapenzi wewe. Uwezi. Tagiza mapenzi wewe. Vitu vinahitaji ka reality. Kwamba wewe ni bebe sijui tupande kwenye mlima. Tutembee bwana. Tamara. Tutembee pamoja. Let me tell you guys a hack huku nje. Okay, yes, a lot of people expect ukiingia kwa relationship, like get into the dating scene, it's going to be a movie, it's going to be easy. And by a movie, unajua movie inakuanga ile flow, happy endings, nini. But in some way, like a contradiction to kidogo. I feel like it's not a fairy tale, but kidogo tu zinapatana, you know. Kwa sababu, for example, if you're watching a movie, kuna kuanga na the plot, the twist of the story, like it shows a normal relationship, hurdles in the relationship when it's nakuanga. Then probably most of the time watu wana happy ever after. Sure. Like inisha mkiwa pamoja. Well, ukiwa na hiyo mindset hiyo ndo mbaya kwa sababu there's more to it, you know. About playing in the rain, it's very possible even in Africa. Kwa sababu tunabarikiwa na mvua. Shika mtu wako mkono, mtoe nje kukinyesha, mwambie twende tucheze baba. Kwani iko nini? Twende tucheze mama. Kwani iko nini? Niliona kwa Korea movie. Kaizungumzia health insurance Kenya jamani. Kasema mwenyewe huyu. Health insurance utalipa NHIF na uende hospitali. Kusaidia. Kuna namna binti mmoja alikuwa anaangalia movie fulani, ilikuwa ni movie ya Kiswahili by the way. Mambo ya maaba na nini ya. No, ilikuwa movie ya kizungu. Yani kuna huyo mwanamke kamuudhi mume wake. Alivyomuudhi mume wake, yule mwanaume akawa anambembeleza. It's like basi yule mwanaume anambembeleza mwanamke. Yule mwanamke ana focus na nini mistake nini. Mwanaume anambembeleza nini. Mwanamke sijui kama unataka kunipige nipige sijui na unajua zile kudadeki. Yule mwanamke alikuwa wa Kimasai yule. Sasa ndo kaileta ile kwa mume wake. Mbembeleza bana mpenzi wangu, tulia basi Aisha. Sijui nilipige wewe. Yule jali limtoka kofi. Nipige waka mweka. Kuna mambo mengine hatuigizi. It's like kuna vitu vingine inatakiwa tuendane na sisi. Na kama ulivyosema, it's like sio mbaya. Unajua kuna kitu umekiongea kwenye dating yako wewe. It's like unachagua katika 10 mmoja anaenda naye. Maana yake ushaona kwamba hivi vitu tunaendana. Kwa dating kama nilivyosema me before na kama nilivyosema Tamara, it's like unaendana naye. Usije kaisi yale ambayo yanatokea kwenye movie, yale ambayo yanafanyika China, yanafanyika India, ndo wanaume wote wanawake wote kitakuramba. It's like endana na yule mtu unaendana naye, mwisho siku muishi maisha yenu na mambo mengine yaendelee. Yeah, sure. Okay. Beautiful. Now, moving forward, so I'm probably going to be cancelled for this, but mtaniambia tu experience yenu. When it comes to dating, in my head, when tunasema evil living in a movie, ulikuwa na mtu akivunjika roho, like kwanza amevunjika, like when you're broken, unalia, yani haukuli, haulali and everything. But then in my head, if there's one thing I know is that not all heartbreaks hurt. Wajua nilikuwa nile mindset ya ukiingia kwa relationship ikisha, msichana watu utakonda, utenda unyoe nywele ama udai, you know the things that for example ladies we do when you're heartbroken. Hivyo like kufanya sijui nini revenge body. Okay, revenge body iko sawa, yes.
But hiyo mindset ya ukivunjwa roho ni kama umeisha, ni kama umeuliwa. You know, like you'll never love again. You hate men, you're going to kill men. But let me tell you something, the reality is that slap that not all heartbreaks hurt. Kuna ule mtu atakwambia sikupendi na sikutaki, na umwangalie and you're like, that's okay, ni sawa tu. Oh, okay. Ama ujifanya kutoka nje, you're laughing. You know, sure. Because it doesn't hurt. Kuna zile, for example, when we say me, I love giving personal examples as well. Yeah. Na mimi nitakupa mfano hapa. Ndio, I have had how many boyfriends? 1, 2, 3. I have had 3 boyfriends. Ile official relationship, you know. I've had 3 boyfriends. Na wakati tuliachana, obvious ilikuwa mutual. Was it mutual? I don't know. Wakati tuliachana, ilikuwa I was okay. You know, like siku feel ni kama there's a part of me that is hurt. Siku feel ati yani nimeumia roho, unaona? It was just like, oh, tumeachana, it's okay. We can even still be friends, you know. We can even still like go out, of which that's a bad decision, but yeah, unaona? Like sina ile, I'm like, we can move on. Mpaka hadi it reaches a point I have no problem kukupim. Yeah. Unaona, like ndakuletea manzi nikwambie, you know, like nakuwa wingman wako, you know. But then again, there's that one time. Mnasikianga hivi mkivunjika roho, let me tell you. Nilikaa chini nikasikia ni sipumui. Kwa huyo huyo mwingine? A different one. Okay. Nilikaa hivi chini nikasikia yani, let me tell you, kumbe hii part kwa movies zinakuanga hivyo. Sasa hiyo ndio utapima upendo pia. Nilisikia exactly. Hapo ndio utapima upendo. Nilisikia sipumui, yani nilikaa hivi chini. I can't even explain. That's how bad it was. Yeah, sure. That it wasn't a kitu dramatic ama nini ama nini. It was a very subtle thing, you know. But at the end of the day, nilikaa tu nikajiambia, kumbe kuna zingine like when they end you're heartbroken. Kuna zingine when they end you're just like, wow, ni sawa. Experience yako? No, mi like nilikuwa nataka nitoe mfano. Tulikuwa advance mwaka 2016. Form 5 na form 6 Uganda pale. Mtanisamee marafiki zangu, lakini mnamkumbuka huyu bwana. Huyu bwana alikuwa ni Mtanzania. Sitaki kumtaja jina lake, lakini kama ananiangalia hapa live, huyu bwana alikuwa na mchumba wa Kiganda. Mchumba wa Kiganda, mchumba fani hivi mzuri. Kushoto kulia yule bwana akawa anajitoa. Yani it's like fedha, sijui nini, huduma ndogo ndogo. Lakini yule mwanamke siku moja alivomtia yule bwana kwenye mtihani au kwenye maswahibu haya magumu, yule bwana hakwenda shule. Shule ni ile, yani shule it's like tunakaa hapa, it's like kwenye compound hii ndio kuna hizo dormitory zetu na vitu kama hivyo. Ukitoka kidogo unakutana na shule. Yule bwana hakwenda shule wiki 2. Sawa? Hakwenda shule wiki 2. Lakini alikuwa anakaa juani kama mgonjwa. Na juani alikuwa anakaa na ile mablanketi. Sisi tulikuwa wewe una shida gani? Yule bwana atakuja, kuna jamaa wetu mmoja mkubwa ndo akatuambia huyu jamaa kaachwa. Pole. Na alikuwa anapenda sana uji, lakini alikuwa hanywi uji, wiki zile hajanywa uji. By the way, mahusiano jamani sio ya kuyafanya masiara. Na kama unataka kuingia kwenye mahusiano na mtu, tafadhali chunga, kwa sababu hii maana yake ni kwamba kama unavyomkubalia mwanzo pale, endana naye. Kwa sababu ukifanya masiara unaweza ukapoteza mtu, ukampoteza, watu wanajua. True. Watu wanajinyonga. True. Mahusiano machungu jamani. Mahusiano yanauma. Sindi? Now kuna nyingine, kwa sababu of which we could have this talk later on. Because I wanted to say something about dating people who have children. You know? Like the expectation is that when you're dating, life is going to be flawless. And when you also get into the dating scene, especially if you're dating someone who has a kid or someone's baby daddy, I'm not saying someone's husband, please don't get me wrong. Yeah. Semi bwana mtu, nasema mtu ambaye ako na mtoto, you know. Or if you're dating a woman who has a baby, you know. Kuna ile expectation ya you'll always be number one, you know.
But when you get into the dating scene, baby girl, baby boy, man, woman, lady, yani, that is not the case. No. Yeah. You will always be number 2. I know. You just have to find out. Let me tell you, why you're saying that, eh? Yeah. Because unajua, if there's one thing you can never compete with, ni mtoto. Of course. You know, yeah. You can never, you're trying to compete with, for example, if I say I'm dating, if I fall in love, or if I'm dating someone who has a kid, yeah, I will always, yani mtoi wake anakuwa priority, number 1. That you can't dispute, you know. Sure. But then, you know, in the middle of the night, the baby mama might decide to call. You know. Anezamwa, mtoto ni mgonjwa, nini hivyo. For example, mtoto, because unajua, there's always that thing of spending quality time with both parents also, you know. Unataka kupeleka zako campaigns, unataka kupeleka zako swimming, lakini that particular day, mtoto pia anataka kupeleka swimming. You know. Na akipeleka swimming lazima mamake akuwe. I know. Na mamake akiwa hapo, probably you won't be there. No. So it's an all-rounded situation. Have you ever dated a woman with a kid? No, I'm not saying dating a woman with a kid. I'm not saying such, but nishai kuona, it's like kuna mwanaume alikuwa na kid, sawa? Mwanaume ana kid, so alikuwa na kid. Na mama wa yule kid, it's like na mwanaume wako separate, wameachana, si ndio? It's like mwanaume kapata mwanamke mwingine, but the kid ni bado mdogo. Kuna unajua kid akiwa miaka 6 kushuka chini. Kuna baadhi ya nchi na sheria zao. Kuna nchi zingine miaka 6 kushuka chini, mtoto haruhusiwi kukaa na baba. Anaruhusiwa kukaa na mama tu, lakini baba anavyomhitaji yule mtoto, it doesn't mean mama amkatalie. It's like anaweza kampa, and then yule mtoto anakuwa kwa baba, wakati mwingine anarudi kwa mama, kama makazi yake ya kudumu. Si ndio? Lakini sasa yule baba, it's like mtoto alivyokuwa miaka 7, 8, baba akamchukua mtoto. The meaning is like baba alikuwa anakaa na mtoto. Maana yake ni kwamba mama, yani it's like mimi nimekuchukua kwa mfano tu. Mimi nina date labda na I don't know what. Okay, na date labda na Tamara, si ndio? Tamara ananikuta mimi na mtoto. Mimi it's like wewe unatakiwa unifahamu kwamba it's like nimemkubalia Muna plus mtoto wake. Yani it's like tuko kwenye mahusiano lakini na mtoto wake nimemkubalia. Maana yake mtoto wangu mimi ni mtoto wako. Huyu anayekuja kwa sababu ya mtoto wake huyu, aje na break nyingi yani. Unamtaka mtoto njoo mchukue, nenda naye. It's like sio mimi out zangu na mpenzi wangu, it's like tunaenda out, tunaenda swimming, eti kwa sababu tunaenda na mtoto na wewe eti uje kwa sababu mtoto ni wako wako. Hiyo ni break tena ya mbali sana. Weka boundary kubwa sana hapo. I'm not saying, you know, like it happen like all the time, eh? But what I'm saying is, like as the person, like as the extra person, kwa sababu unajua ukiingia hapo, I'm getting you by the way. Nakupata. Nakupata vizuri. There's already someone. Unasema you will always be a second priority. Unaona? Kwa sababu at no time. And the first priority is who? Your baby, not the baby mama. Katoto. Mtoto. That is, hapo nimekuelewa. Hapo nimekuelewa. Let me tell you something. For example, with women, we are creatures who love attention. Unaona? Like tunapenda attention, you know. And the moment kuna mtoto in the picture, unajua that is divided attention from your man. Sure. You know, that is divided attention from your man. Sure. You know, and you have to find a way ya kudeal nayo. You know, sometimes unaweza pata unapatia mtoto wako attention mingi kwa sababu kwanza number 1, this is a new female, for example, amekuja in the relationship. You're introducing your child to a new person who is not the mother. Unaona? Number 1. Haujui mtoto kwanza atareactaje, maybe atampenda, maybe hatampenda, nini hivyo, unaona? Na it reaches a point unapata mtoto akisema sitaki hii na wewe unataka hii. Unaona? Utachagua nani wa kwanza? Mtoto ama your lover? Now that goes to even kwenye mahusiano ya kawaida. That goes even kwenye mahusiano ya kawaida. Yaani mimi niko na mke wangu na tuna mtoto wetu. Hapo hata upendo kama ulivyosema, unajigawa hapa upendo. It's like mtoto kuna percent anachukua. Lakini kuna roho fulani vya kijasiri kwamba mimi kabla sijakupata wewe nilikuwa na mke wangu. Na wewe nikikupoteza mke wangu anaweza kaniletea mtoto kama wewe. Nikimpoteza mke wote ananiletea mke. Kuna roho ya kijasiri mwanaume anaivaa. Mimi nikimpoteza mke wangu wote ananiletea mke. Ila nikikupoteza wewe mke wangu anaweza kaniletea mtoto kama wewe. Kwa hiyo hapo afu kuna mapenzi yanajigawa. Hii inaenda pia hata kwenye mahusiano. Utakuta sometimes unafanya care tu na ndugu. Yaani sasa upo kwenye mahusiano, it's like sister is
bana mimi na shida na fedha, maybe that. Okay, nakutumia fedha. Namba gani na nini? Mchumba aanze kuona wivu. Sasa dada yako sio na nini? Kuna mapenzi ya dada, kuna mapenzi ya wewe mke. Kuna mapenzi ya wewe mke na kuna mapenzi ya mtoto. So kwenye priorities za umuhimu za wewe, utakuwekea wewe. Kwenye issue muhimu za mtoto, nitamfanyia mtoto. Speaking of mapenzi ya mimi kwa wewe, kwa mke wangu, kwa mpenzi wangu. Mtoto hayamhusu kabisa. Yani mapenzi ya mtoto wangu ni tofauti na mke. Yani hapo kuna mapenzi mawili yamejigawa. Acha niwaambie, mnadhani hivyo ndo kunaendaga, lakini si hivyo ndo kunaenda. Sure. That is not how it. Unataka kuambia watu naeleza ni movie sasa. That's what, okay, maybe kwako it goes that way, but let me tell you, like from a woman's perspective, yeah? From a lady's perspective. Unajua unaweza maybe you're trying as much as possible to give both of them equal attention, you know. But then again, it's different. But again, they can't yani hawezi collide kwenye hizi attention wanazotaka. Kwa mfano kitu gani mtoto anaweza kukitaka huu na mpenzi wako akitaka? Time ya how? Si time. It's like spending time with you. Usiku, mchana, nini? Kwa sababu huyu mchana anaweza kwa shule, huyu mchana anaweza kwenye mahangaiko yake. Usiku lazima nikane mke wangu, nitakaje na mtoto? Time ipi unaizungumzia? Weekend though. Does every man legit like do that? Kila mwanaume anafanyanga hivyo. Si kila mwanaume anafanyanga hivyo. So wengine once the kid is in the picture, once mtoto kwa picture, like yes you can spend time and all that, but you will not be priority number one. But Tamara, even you ukichukua mfano, it's like wewe utashindwa kugawa muda wa mpenzi wako na muda wa mtoto. No, kugawa muda, yes it inawezekana. Na lazima hawezi kucollide hawa watu. Muda gani nataka kubana mtoto, kubana mume, akubana? Let me tell you an example, if ningekuwa na mtoto sasa, unaona? Na tukue for example we split with the father, you know. Yeah. And I have another man in my life, like a new man in my life, I can guarantee you will never be my priority. My kid is my first priority. Ndakupatia yes the time that you want, the affection that you want, everything that you want. Unaget. But when it comes to me choosing between what is good for my kid, between my baby and you, potea. Na which thing, yani kwenye scenario gani utaamua uchoose? Ina depend. Yani kwenye scenario ya kupigwa mtu risasi hapo, kwenye scenario gani? Yoyote. Any. It depends kwa sababu unajua. Kuna scenarios mtoto hawezi kukava, ujue lazima kave mmeo. Wacha nikupatie example. Kuna for example now kama in my situation, you know, nikuwe na mtoto, si ndio? And then you are a new man in my life, you know. Kuna ile unaweza niambia wacha mtoto for example aende akae na baby babake. Okay na baba yake. Amwacha mtoto aende kwa nyanya. Wewe rudi ukakae na mamako. It's just that simple because I'm not going to pick my kid over you. You know. Wewe ende ukae na mamako, wewe na mimi kakae na mamangu. Utakuwa umenioa, nimekuoa. It's just that simple kwa sababu at no time when you umesema we come as a package, ukinikubali mimi unakubali mtoto wangu. Sure. You know. Sure. But if it reaches a point in any competition yenye unataka una compete like you want to ni kama ku outrule my child, you go. Hilo ni kosa. Na sure. most people don't think about this, like they don't envision ukiingia kwa dating ni hivyo kwa sababu ask people ukunja semanga wale watu wako na watoto and all that, they're very tricky to date, you know. It could be easy, it could be hard, but it's tricky because number one you'll always be number two, you know. It's just that simple. Just that simple. That's true. But to you, our viewers, we are asking you a simple question. Please feel free to share. Number one, what is dating to you? Number two, what is it that you did not know about dating that once you got into the dating scene, hata we ilikushtua? Like ni vitu gani ulikuwa expect the dating world in a car, like, and then ukiingia ndani, what did you receive? Feel very free to tell us on the comment section below. Now, as we wind up, sijui kama kuna kitu uko nayo ya kuambia. Kuna kingine nataka niwagusia kidogo tu. It's like unajua Tamara, unapojihisi wewe nafsi yako, unavyojiona wewe kama wewe, it's like usichukulie hivyo ndivyo atakavyokuwa mwenzako. Lazima utaenda kukutana na tabia tofauti. You know, unaona kwamba it's like mimi niko perfect kwenye hili, niko perfect kwenye sala, niko perfect kwenye upishi, niko perfect. Sasa ile perfect yako wewe hiyo basi ibaki kwa perfect kwa upande wako. Unaweza kuwa perfect kwenye kitu fulani lakini mwenzako asiwe huko. Kwa hiyo sometimes kwenye dating pia tunakutana na madudu kama hayo. It's like hapa lazima tuwe smart, tuwe kwenye hivi. Kwa hiyo kuna tabia ambazo wewe it's either
ni duty kumbadilisha mwenzako au kumsisitiza mwenzio. Na kuna vitu vingine vya kubadilishana na vinaeleweka ni vya kibinadamu. Kwa hiyo it's like mnavyoona mambo yanaendelea kwenye jamii, unajua sometimes unaweza kupita kwenye unapita barabara, unapita njiani hivi, unapita out of the gate, out of the house, unakutana bonge moja la mjumba. Kusema dai nyumba yale ndani huko mama wangu ni vita, ni Sudani. Kwa hiyo sometimes vitu ambavyo tunajifunza au vitu ambavyo tunavyo it's like usihisi kwamba it's like perfect na mwenzako atakuwa navyo hivi. Oh, true. Got me, eh? Yeah, true. Sure. So we are meeting a different person at the end of the day. Different ideologies, different beliefs. Yani mtu akona hata tabia tu tofauti, different things. Usi-expect ati mkingi yako everything is going to be the same. Unaona like unataka. Unajua nasema sometimes kama mtu ashaikuambia if you want perfection enda uchukue matoko jitengeneze mtu wako. Shaona, It's that simple. You know? Hakuna hiyo perfection. But anyway, that is the dating world, the dating scene summarized. Thank you so much, of course, for keeping us company. And we are looking forward to hearing from you, hearing your views, hearing your comments, hearing what your dating world is like. So feel free to share. Of course, kama kawaida, we're going to see you again. This is not the end of it. We're going to see you again. If you have any topic suggestions that you want us to touch on, please hit us up. Also, if you want to be part of the conversations, ukitaka kutujoin, ukitaka kutoa maoni yako, ukitaka kufungua roho, ukitaka kutuambia unataka kutuambia, just hit us up and we got you. Tutakuleta, si ndio? Mswahili anakuambia pull up. Yaani wewe njoo bana, njoo. Alafu kuna maelekezo fulani unapewa hapo chini. Kuna namba za simu zinapita hapo. Wewe tu text yuko au unaandika message yako through WhatsApp. Ukatuambia bana, nataka tuje kwenye show hapo, nataka tu. Unaweza kaja na mpenzi wako by the way. Come with them. Alafu unakuja, wanaweza kata wawili watatu. It come with them. Huyu. Njoeni bana, njoeni by the way. Kuna vitu vingi tunashare lifestyle in general, ndio Sometimes tunazungumza kuhusu biashara, tunazungumza kuhusu fursa, opportunities, nini. Kwa hiyo njoo nayo madude mengi. Alafu Kenya ni za Latin ya wote. Kwa hiyo wote mnahusika hapa, si ndio Exactly. Anyway, we are going to see you. Adios, bye-bye, we love you, take care, and be prepared for the dating scene. See you. Thank you. Bye.